what is that? Old, new wine in a old bottle. New wine in a old bottle type anamata. New heuristic ante new with a new innovative meaning, with a new way, with a new path, with a new idea should be అదే ఆ కేస్ స్టడీ అనమాట. Got the point? అట్లా అనమాట. Suppose now 60 years Lavakusha in the cinema, for example. 60, I think 6 years, 60 years. So in what way even they want to produce a Lavakusha also, in keeping the NTR, I think, I don't know how far it's true or not. Okay, na? So it one suppose innovative. Now Adipurush ఏమైందమ్మా? Adipurush actually is a socialist, mythologica, you don't know. It's one crossroads and matadi. So they shouldn't act with anything. They shouldn't pretend. They shouldn't play with that. Okay, na? Epics are epics only. So atla manam తీసుకుంటే that become detrimental for the production, for the all అనమాట. Name పోతుంది, reputation పోతుంది, ఒక mythology ఉన్నది పోతుంది అనమాట. Why they taken such case? No idea. Okay, na? Forget about that. So 60 years Lavakusha అనుకోండి. In what way they can produce the contemporary మీద? Okay, na? In what way innovatively ఎట్లా చేస్తాడు తను? How the heuristic can produce a Lavakusha, keeping in point of view of this present actors and actresses situation ante the same thing atla I'm telling you, right? Yeah. Now inductive case study. What is inductive case study? That is inductive reasoning principles and generalization emerge from an examination of the data. Many case studies attempt to discover new relationship rather than verifying existing hypothesis. Generally ade kada ante ఉన్నదాని కాకుండా ఓకేనా ఎగ్జిస్టింగ్ కాకుండా సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్ తీయడం, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కేస్ స్టడీ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఇస్ ఇండక్టివ్ మీన్స్ సే దట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరలైజేషన్ అన్నమాట. ద కేస్ స్టడీ కెన్ బి ఐదర్ ద హోల్ యూనిట్ ఆర్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కేస్ స్టడీ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ అవ్వచ్చు, ఇదంతా ఇండక్టివ్ అనమాట. ఇంటెన్సివ్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ దిస్ వాట్ ఇస్ దట్ మా మన ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ సీజన్ లో ఇన్ ద బోలక్పూర్ బోలక్పూర్ వాటర్ స్ట్రాటజీ, అక్కడ ఎప్పుడు కూడా యూ ఫైండ్ సమ్ కేసెస్ విల్ బి దేర్. బోలక్పూర్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ప్లేస్ ఇన్ కవడిగూడ. There you can find that the sewerage system, sewerage water lines plus hand pump, what is that, drinking water pipes will be submerged అయిపోతాయి. అందుకే we get the water polluted, the supply to the household అనేసి మనం we keep hearing that. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ కేస్ స్టడీ చేస్తే ఓకేనా, ఇంటెన్సివ్ కేస్ స్టడీ చేస్తే ఏమొస్తుంది, వై విల్ ఫైండ్ అవుట్ హూ కెన్ డూ దిస్ జనరలీ. దస్ ఫర్ ద వాటర్ వర్క్స్ కానీ, maybe the biochemistry students కానీ, maybe the different department of any university, okay na, maybe Reddy labs, maybe the whatever the relate to the how they can produce and how can they solve the problem. So ikkada intensive study anamata, that's called intensive case study. That's all, right? Yeah. So what are the advantages or disadvantages are there? What is the importance of case study have been given here. Okay na. So ikkada entante intensive ante ente generally we know much about the event personality. We can make out we can the knowledge about him, and again very we can really make out his past and present also. Okay na. Atla oka person ga తీసుకుంటే if at all you do a case study on a person, definitely come to know intensely about him, in depth about him, and its ups and downs అని కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డర్టీ పిక్చర్ ఉంది, ఎవరిది మామేది, ఎవరు మన స్మిత పేరు స్మితనేనా, స్మిత డర్టీ పిక్చర్ ఉంది. ఓకేనా, ద ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ద పిక్చర్ ఫార్మ్, సెల్యులాయిడ్ ఫార్మ్. So I don't know, because some are not at all correct. Even Mahanati also, if we keep hearing such stories, so చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా. కానీ ఎంత రియాలిటీ తీయలేము. ఓకేనా, కొన్ని we can take some incidents, they can make the picture, right? So ikkada what I'm telling is intent to say is that you have to take such a case studies very in-depthly chadavala and touching undala, personality undala, and you can should reach to the public and all readers, audience, vagara, right? Yeah. So it has its own limitations and disadvantage.
of the case study. Because what is the disadvantage has to do with the general lack of scientific rigor in many case studies అనమాట. Scientific గా ప్రూవ్ చేయలేము. As you find a case experimental scientific proof అనుకోండమా, authentication ఉండదు మనకి. We generalize, go and ask him. Suppose suppose you met a person, you want to do a case study on some personality. Okay, now what is in the mind? No idea. Psychology test అనుకోండి, lab test అనుకోండి, can make out. Hypothesis ఉంటుంది కాబట్టి you can find a solution for that. But in relate to this person, when you do the case study of a person, we may come across, we may ask him, we may email an answer to my question. Right? You'll note down. You make some story. Right? That's all. అంతేగాని you won't have any such scientific proof అన్నట్టుగా ఉండదు ఇక్కడ. What in the case study. That was one of the disadvantage it has. So with so many limitations are the false sense of confidence ఉండదు, difficulties in collecting historical data. Okay, now, for example, you want to do something related to the maybe what is that? Gajapati Raju, no? Gajapati at Vizag, ekkada undanukooma. Okay, na? Maybe ఏమంటారు చెప్తాను, బెళ్ళారి. The Bellary is in Karnataka right now. So ఒకప్పుడు when you think about the పల్నాటి వీరులు, పల్నాటి టైం అంతా కూడా తను బాలనాగమ్మ, పల్నాటి వీరులు అన ఇంకెవరు వీళ్ళంతా ఉన్న వెలమరాజులు. ఓకేనా, దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ హిస్టరీ. ఓకేనా, సో now so that's all hidden. We don't know what are the books to search, where you can find the books and all, what the beings written and all. Could you meet that person at that time? Okay, na difficult to find out because historical manner అన్నమాట. Got the point? అందుకే now that's the reason NCERT books been some chapters been related to historical events. మీకు చూసే you might have come across, right? Yeah. The process of case studies on conducting a case study, how to could do it, research questions ఉంటాయి, research design ఉంటుంది, pilot study data collection, data analysis, report writing. The case study కూడా same thing like any other research design అనమాట. ఓకేనా, research questions ఉంటాయి, pilot study ఉంటుంది. What is pilot study? What is pilot study, ma? Yes, anybody? A case study protocol is a formal document capturing the entire set of procedures involved in the collection of data for the case study. So generally what happens, a pilot study ante we go in-depthly of a particular case, of a particular area, a location, event, situation, the person. Okay, na? So before that, we do some recce type. Got the point? That way you do that. We get some sample type, we get some information, and we do in-depthly anamata. Got the point? So generally, for example, when you're interviewing a personality on television, so generally, directly you won't call him to the station, to the studio, and directly you're going to question him. No. Because a gel undala, chemistry undala, understanding undala, a rap undala, you respect undala, and again, a chemistry undala, then you can have a better, you can have volley of questions ఉంటుంది, then you can question and answer ఉంటుంది. Okay, that prolongness will be there, the conversation will be there, and understanding will be there in the interview methodology. So in the same way, ఇక్కడ కూడా pilot study కూడా అంతే. అంటే కొంచెం to make it a more easier and to conduct a pilot study, it has different protocol. Okay, ma? They could research, design, and field product procedures. Generally, we go to field work. That's what I'm telling you. For example, you take up a topic on impact of network, usage of network on degree college students. Okay, na? Appudu em chestamu? We make a questionnaire. We distribute among the students and all. Where? Which locality? Hyderabad, Secunderabad, Medaka, lapothe inkekada. Okay, na? So when you distribute the question paper, so what the researcher is doing, researcher is going there and meeting them and giving the questionnaire. Adi kashtaram avutadi. 500 maku samples kavala, my PhD gaani MCJ ki 200 kavala. Okay, na? So adi you cannot do singularly. But the point, it takes more time for you. Right? So if at all you do this, so what happens, you go to the field study, you send some people and ask them to do some pilot study to find out the what is that feedback from them, where that can become a great base for your
కేస్ స్టడీ అనమాట. గట్ ద పాయింట్. యా. సో అందుకే చెప్తున్నా, ఇంటర్వ్యూ టైంలో కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ థింగ్. డేటా కలెక్షన్. సో డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా ద లెటర్స్ ఫార్మ్, డేటా ఫార్మ్ అండ్ ద బ్రోషర్ ఫార్మ్ అంత ఇక్కడ డేటా కలెక్షన్ మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఫ్రమ్ వే యూ గెట్ ద డేటా కలెక్షన్. ఏమా? ద డేటా కలెక్షన్, ఫ్రమ్ వే యూ గెట్ ద డేటా కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ, ఓకే, ఆర్ ఫ్రమ్ ద posters, historical records, interviews, observation, ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇట్లా మనకి డేటా కలెక్షన్ చేసుకొని మనం వి డూ ఫర్ అ కేస్ స్టడీ అనమాట. అర్థమవుతుందా? అదంత వ్యాలిడ్ ఉంటుందా? వ్యాలిడిటీ చూసుకోవాలి మనం. వాట్ ఈస్ వ్యాలిడిటీ? వాట్ ఈస్ వ్యాలిడిటీ? హౌ ఫ్యాక్చువాలిటీ ఈస్ దేర్, విత్ ఇన్ ట్రస్ట్ వర్తీ ఇన్ఫర్మేషనా లేదా, అదంతా కూడా ఇంపార్టెంట్, రైట్? యా. Data analysis. What have been data collected in the with the help of research questions can be analyzed. Okay, na? Pattern matching, explanation, building, time series anamata. Because pattern matching and empirical based studies compete with one or more predicted patterns. Suppose a newspaper is about to initiate a new management tool, a regular meeting between top management and reporters, excluding editors. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ టెలింగ్ ఇన్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్ వాంట్ టు మేక్ సమ్ చేంజ్, ఓకేనా, మేక్ సమ్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ఏ న్యూ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనమాట. తెలుసు కదా? ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, టాప్ మేనేజ్మెంట్ సిఇఓ ఉంటాడు, రిపోర్టర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ. వై ద రిపోర్టర్స్ అండ్ సిఇఓ? బికాస్ రిపోర్టర్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వర్క్, దే కీప్ ఆన్ మీటింగ్ దెమ్, కీప్ ఆన్ టాకింగ్ టు ద పీపుల్ అండ్ ఆల్, నాట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎడిటర్స్. Editing will be sitting in the, generally 80% they'll be sitting in the room. They'll find out. Okay, na? That's what I feel. Okay, na? The researcher, what he do now, certain outcomes, namely that more stress between editors and reporters, increased productivity, weakened supervisory links anamata. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ టూల్ మనం యూస్ చేస్తే ప్రెషర్ ఆన్ ద ఎడిటర్స్, రిపోర్టర్స్ మీద తగ్గుతుంది అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి దే వాంట్ టు మేక్ సమ్ దిస్ ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చేంజ్ స్ట్రాటజీ అనమాట. దట్ వే దే డూ ద కేస్ స్టడీ. ఇది ఒక కేస్ స్టడీ చేయొచ్చు అట్లా అనమాట, రైట్? ఎక్స్ప్లెనేషన్, బిల్డింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం చెప్పడం, ఈ ఫినామినన్, దిస్ ఇస్ ద ఫినామినన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ హెస్ కమ్, ఓకేనా? చేంజ్ హ్యాస్ బీన్ ఇమినెంట్ అనుకోవచ్చా లేదా, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద స్టడీ carried out under the maybe in the form of content analysis, in the form of the maybe field work, exploratory work, okay na? How the investigator is examining, okay na? For example, how many subscribers been for each and every television channel, okay na? For example, your locality lo how many set-top boxes are there, how many subscribers are there, how many watching the particular program and all, how many watching the soap operas and all. This will be surveyed in the form of the case study, okay, and data analysis, and what have been data been collected will be analyzed, right? Yeah, atla. So next is report writing. The case study generally it will take different forms and case study generally research study will have a format like problem, methods, findings and discussion, okay na? So ikkada problem untundi ante ఏ ప్రాబ్లము, aims and objectives ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాబ్లం అన్నమాట. అదేనా? మెథడ్స్, వాట్ ఇస్ మెథడ్ బీన్ అడాప్టెడ్ ఫర్ అ కేస్ స్టడీ ఫర్ ఎనీ రీసెర్చ్. ఫైండింగ్స్ అన్నమాట. వాట్ ద ఫైండింగ్స్ బీన్ కుడ్ మైండ్, ఫైండింగ్స్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డేటా కలెక్షన్, డేటా అనాలిసిస్, రైట్? నా డిస్కషన్, లాస్ట్ అనమాట. ఈ 4 స్టేజెస్ ద్వారా మన రిపోర్ట్ రైటింగ్ రాయబడుతుంది ఇన్ ద కేస్ స్టడీ మెథడాలజీ. The types of case studies are the descriptive case studies, interpretative case studies, evaluative case study. Descriptive matter, describing the a case study, a person, maybe situation, group, okay na? Focus group, individual group, so group discussion, anything could be describing the case study matter. Interpretative case study. A case study researcher gathers as much information about the problem as possible with the intent of analyzing, interpreting, or theorizing about the phenomenon. Whatever been change been undertaken after the COVID-19, a lot of changes have come, right? So this is a phenomenon. This is phenomenon. Unexpected change, right? Unexpected change has come to society.
People are taking care. People are using the mask and all. Though the government has taken instructed that it is not compulsory to wear the mask, but few who are health conscious, who know the future, who can predict the things and all, they wear the mask. అర్థమవుతుందా? అయితే 98% వేసుకోవట్లేదు. ఐ కెన్ టెల్ యూ 98% కూడా కాదు, ఒక 90% వాళ్ళు వేసుకోవట్లేదు మాస్క్ ఇప్పుడు. ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దాట్. సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బికాస్ ద సిటీ is so polluted. Lot of asbestos, silicon ఎగురుతా ఉంటాయి in the air. Lot of repairs are undertaken. Metros constructing, cement construction, ధూళి దుమ్ము అక్కడ ఇక్కడ, lot of things will be there. That's why better to use the mask. That really protects your lungs and again respiration, the blood అంతా బాగుంటుంది. అందుకే వేసుకోవాలి. So itla man, if at all you want to do interpret any research and the case study been undertaken, can find some solution also, right? So a single case study, multiple case study అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. మీరు చూసుకోండి మీరు అన్నీ కూడాను. వాట్ ఇస్ సింగిల్ కేస్ స్టడీ, వన్ పర్సన్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. మల్టిపుల్ కేస్ స్టడీ అంటే ఒక ఈవెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో, ఓకేనా, ఒక పర్సన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు ఇంటర్వ్యూ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ఇంటెంట్ టు సే అబౌట్ ద ఏమంటారు రీసెంట్లీ సెంగాల్, ఓకేనా, సెంగాల్ తెలుసు కదా, సెంగాల్ అంటే CNGOL. So what is the opinion of Senegal? It was a British time, Mountbatten, pass it on to the Nehru and all. Okay, now it was in the parliament. Now it is it is replaced in the new parliament. Okay, so what is the opinion? Chief Minister Nadagadama, you're not Gutaru. Okay, the same way in the next Odisha Chief Minister, the next Karnataka Chief Minister. Now, the metro which be the plant in Hyderabad being shifted to Karnataka now. So billions of metro project. Okay, now. So we know the reasons. Political reasons we don't know. Economic reasons we don't know. Right? Social reasons we don't know. So so we can multi-case study mana change anamata. Okay, now. For example, if the metro station is there, Delhi, Bombay, Mumbai, Madras. They're all from the resident cities. Okay, na? Mumbai, Delhi, Mumbai and Kolkata and Madras. So ee moodu మీద మనం చేస్తే కూడా you can do a multi case study కూడా చేయొచ్చు, right? Yeah, you can do anything. You can ethnographic case study చేయొచ్చు. What is it all? What is called ethnography? Please, you can remember. Thought my historical case study, psychological case study, రకరకాల case studies చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. In-depth study is called case study. Now, we go for the research ethics, hypothesis, testing and report writing. Okay, now. Any doubts in Chappandama? I don't know how far I'm really doing it. Case study been undertaken. Something is missing. Yeah, I think next week I'll do this ethics and all. Yeah, case study could complete. Content also been completed. Okay, any doubts are there? Please let me know. Okay, now? Right. Madam, go ahead, madam. We are good. Yeah, thank you. So you may get the questions and pilot study. Any short లో వస్తాయి మీకు, అవన్నీ గమనించండి. Pilot study plus కొన్ని questions వస్తాయి. అవన్నీ you get in the short notes లో వస్తాయి in your examination, right? Yeah. Okay, let me proceed to the next chapter. So if you have please go through. I don't know how many really reading. Try to read them 1 hour at least. Chadukonde, that more easier for you. You can write better. You can score better. Yeah, research ethics, hypothesis, testing, and report writing. This would be the last chapter, I think. I don't know. Okay. Yeah. So here,
What is called research questions? You know the problem. Okay, now when you have the problem, definitely you have to find the research questions. I'm not talking about the research design. Research questions and then objectives and matter. Okay, now object aims and objectives are called as research question. All the works research will be depend on the research questions. Okay, now the relationship among variables and matter. Suppose you want to you got the topic that is impact of maybe, for example, what the recent cases are coming up right now. Don't go to politics, just go for the environment. Okay, what the pollution level is increasing in Hyderabad. Meat eaters are more in Hyderabad compared to all India level. I'm telling you, frankly telling you, the pollution in Hyderabad is such a way become great trouble, great problem in Hyderabad, in India. For Hyderabadis, how to reduce the pollution? Air pollution, water pollution, soil pollution. In what way and what the different types of pollution are there in Hyderabad? Okay, na? And anukunte, so what the government is telling now, we are much greener is much in Hyderabad compared to other states. So we are not comparison. No greener pasture and pollution ikkada. We are depend to specify it and matter. Got the point? To specify the questions and work on it and matter. Is it clear? So for example, investigative and a systematic investigation avasaramu. Denki, if at all you want to choose a topic on pollution, you have to go for better research questions and you have to go for the systematic investigation. For example, you want to go for the pollution, okay, increasing level of pollution in Hyderabad, a case study. So what are the areas are more prone to the maybe a disease, what maybe air or TB, maybe the respiratory problem, maybe the skin diseases, maybe the hair losing and all, right, ma? And maybe, dust particles are lung disease and all. So when you find, how you can find out? Okay, for that definitely you have some report. Family, only kada manaki scientific, we have a website. We go for when you go to the health ministry, you can find the different website in the particular website. You can find the health issues and matter. What are the health issues when you think of air pollution? So when you come to know about the point of the pollution related issues, obviously you come to know. Okay, now. And then now you frame the questions. Before that, you do some recce, maybe read some in-depth study of that. What are the covered so for related pollution area, pollution topic, related topics and matter in Hyderabad. Okay, na? In different universities, different research gates, Google Scholar, where you can find the different source and matter. When read from those, obviously you can come to the draw to conclusion as per your topic. Okay, now. So when you find the topic is very interesting, very top, and you can do the better topic, and you can get more information, then you have more confidence. Is it clear? Yes. When you have more information, more sources are there for you on your topic, then you have more confidence. You feel like working on more. Is it clear? That's the reason what I'm telling you. Before that, starting any research question or before starting any case study or any content analysis, go through the topic carefully, read 10 books, 10 topics, and draw the conclusion on your own. Okay, now. And when you decided the particular topic problem you want to do work on, okay, now. For that, when you find a problem, definitely you have to go through so many resources, kada, chadamala. Reading is very important. So when you find a topic is related to your topic, close to the topic, you find the information. Okay, now you sit and make a research questions. What research questions? Are the objectives. Whole research will depend on the objectives. That's all, right? Objectives, research methodology, very, very important. Is it clear? That's the basic thing for all the researchers, for all the research topics. Whether qualitative, the quantitative, content analysis, focus group, case study, okay, empirical study, whatever it is, historical study, whatever you want to do, it all depends on this research questions as per the problem which you want to do as a part of the research project, right? Yeah. So please try to put the right question should be included in the form of the objectives, right? Yeah.
And in, for example, qualitative method, observation method, case study, discourse analysis, and so on and so forth. So qualitative kada ivanni kuda observation kada. Suppose you gone to the in the market, okay na. So what do you do? Observation just go and talk to the people? No. If you go to the village, will they allow you? No. The same way in the market also. ఏమమ్మా టమాటాలు 150 రూపాయలు ఉన్నారు, నువ్వు ఎన్ని కిలోలు కొన్నారు అంటే కోపం వస్తుందా లేదా ఆమెకి? డెఫినెట్ కోపం వస్తుంది. ఓకేనా? జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వాట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ద టొమాటోస్? 150 tomatoes, 100 tomatoes for 20 rupees tomato. Yesterday, been to the staple mandi, one lady was telling the vegetables. I could find out that 40 rupees per pav. Chote, very, very nimakai antunnai tomatoes. In this college, I'm not using tomatoes right now. Okay, dear. So as you see, as a mother, I'm telling you, because I'm go to the market, we cook at home. Obviously, I'm dealing with the vegetables, fruits and all, right, Mata? I know the prices and all. So even the observation is also important, right, for the researcher. Is it clear to you? So in the case study form, what is case study? As I already told you, what is discourse analysis, right, Mata? When the discourse analysis can be undertaken, right? When the textual analysis can be undertaken, even discussed in the classroom also, right? Yes or no? Yeah. So please specify it, understand the concept clearly, and work on, right? Don't hear and follow it. No. When you heard it, when you came to know it, when you read it properly, and sit, do the work, and get the problem as per your designation, as per your desire, as per your aspirations, as per your interest, likes, vagara. Adhamatunda, that's very important. Research question: who is having more lifespan, whether it is male or female in India? Suppose, if you want to work on the, my one of the student is making documentary on transgenders. Okay, ma. I think it's not allowed in you in the form of the documentary make allowed ledankoto on the project form kada. So even you can work on the transgenders, okay na, on their rights, pride march. So that day you should be there, record it, talk to them, okay na. Evaru involved unnaro, you want to fit a case study. అర్థమవుతుందమ్మా? అది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేయాలా, టేక్ ఇట్ కేస్ స్టడీ చేసుకోవాలా, రైట్, అండ్ మేక్ ఇట్ అ డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అది, రైట్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ వాట్ ఇస్ హైపోథెసిస్? జనరల్లీ సమ్ హైపోథెసిస్ మెంట్ ఫార్ ద సైన్స్ స్టూడెంట్స్, సైంటిఫిక్ బేస్డ్ టాపిక్స్ అన్నమాట. జనరలీ ఇట్స్ నాట్ మనకి ఉండదు, ఎందుకంటే జనరలీ ఇట్ ఇస్ హైపోథెసిస్ అంటే ఒక ఫినామినన్ టైప్ అనమాట. ప్రపోజ్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఎ ఫినామినన్. It is also explained as a proposed explanation for a phenomenon. In other words, it is merely a tentative statement or assumption or logical guess which is either to be accepted or rejected based on the collected data with the help of inferential statistics. In other words, a research hypothesis is a tentative answer to a research problem that is expressed in the form of a clearly stated relationship between independent and dependent variables. What is the independent variable? Let me know. What is dependent variable? ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్? డిపెండెంట్ వేరియబుల్, dependent variable అంటే maybe depending upon the previous research. Variables, different variables. Age factor variable. Okay. Name factor variable. Occupation variable. Okay. I like a cool drink variable. Edible, drinkable. Okay na? ఇది వేరియబుల్స్ అన్నమాట. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏమిటి? డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏమా? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లారిటీ రావాలి మనకి. When you have the of each and everything, definitely you can understand the research very easily అన్నమాట. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, no, before starting any explanatory research, the researcher must have to frame hypothesis. For example, eating more carbohydrates results into obesity, diabetics. He proved in how can you come to know? For example, amma pani puri తిన్నావు నువ్వు,
పొట్ట పాడింది. You don't know why it is really troubled you. You got loose motions అయిపోయినాయి. What went to the doctor? What did doctor ask you? What you had in last previous night? షామ్కి ఏం తిన్నా సాయంత్రం అంటే పానీపూరి. అందుకే పానీపూరి తిన్నావు కదా, you got motions. ఓకేనా? తగ్గకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? Then you go for the test అన్నమాట. Got the point? So we mean to say that unless proved in the test అన్నమాట, unless proved in the test or the ఓకేనా, అది మనం చేయలేము. సో ఇదంతా కూడా హైపోథెసిస్. Is it clear to you? Eating more carbohydrates results into obesity and diabetics. అది ఇక్కడ హైపోథెసిస్ అన్నమాట. ఇదొక హైపోథెసిస్, ఇదొక థియరీ, ఇదొక స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు, స్టేర్ అనొచ్చు అనమాట. సో మీరు ఎక్కువ తింటే మీకు డయాబెటిక్స్ ప్లస్ ఒబెసిటీ పెరుగుతుంది అనేసి ఇక్కడ అంటున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఈటింగ్ మోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్. How can you prove that? How can I say that? For example, I'm a non-scientific background, okay na? I write presented a paper. Will they believe me? No, they won't believe me, because what have been hypothesis presented by you, there's no proof at all. There's no authenticity at all. There's no truthfulness in that all. So you have to prove in the lab form or in the experimental form, okay na? Then show in the picture form or in the graph form. అప్పుడు వాడు బిలీవ్ చేస్తారు. బికాస్ that is very important in a phenomenon also. That is the change which have been carried out by a person, a phenomenon personality. MGR is phenomenon, NTR is a phenomenon. Because MGR and NTR both were the actors and turned as a politician. A phenomenal change has come in them. A phenomenal change come in the state politics of both the states. This is point of the social sciences point of view. Is it clear? That way and what, right? Yeah. There are multiple types of hypotheses can be noted in the literature. But hypotheses are fundamentally two types. What are those? Null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis will be denoted as HO and pronounced as H0. The alternative hypothesis is known as researcher hypothesis, denoted as H1, pronounced as H1. H0, H1. Like a researcher hypothesis, the null hypothesis is a clearly stated relation between independent and dependent variables. However, unlike a research hypothesis, the null hypothesis states that there is no relationship between the independent and dependent variables. Ikkada research hypothesis ఏమంటున్నారంటే there's no difference between the independent and dependent variable అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఒకటా ఇక్కడ ఏంటంటే there is देखुमा హైపోథెసిస్ అనేది జనరలీ ఇట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ కూడా అంటే సోషల్ సైన్సెస్ లో కూడా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో, ఎకనామిక్స్ లేకపోతే సోషియాలజీయో యూనో, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఐ డోంట్ నో, యా ఇన్ సోషియాలజీ ఎకనామిక్స్ లో ఇది హైపోథెసిస్ యూస్ చేస్తారు టాకింగ్ అబౌట్ సోషల్ సైన్సెస్. బట్ జనరలీ ఇట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, లైఫ్ సైన్సెస్, మేబీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ జెనెటిక్స్, biochemistry అలా చేస్తారు ఇది. ఓకేనా? రైట్. We know that statistics are broadly categorized into descriptive statistics and inferential statistics. What is descriptive statistics? Merely describe interpret the values obtained through computation of data. ఇక్కడ descriptive statistics ఉందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బార్ డయాగ్రామ్ చేస్తాము, ఓకేనా? హైట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, హైట్స్, వెయిట్స్, సెక్స్, okay, class 1, class 10th, A section, B section matter. For example, I'm telling you, ikkada we have taken the name, age, class, height, weight తీసుకున్నాం. ఎన్ని పారామీటర్స్, వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా? దర్ ఆల్ ఇంటర్డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనే కదా, డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? అంటే హౌ you may ask me, what is dependent variable, madam? What is independent variable? Even independent variable ante they won't depend on anything. For example, my height may not be equivalent to you. అవునా కదా? In the same family also you have different heights కూడా ఉంటాయి. ఒకసారి మదర్ ఫాదర్ సేమ్ హైట్ ఉంటే వాళ్ళు చిన్నలు పొడుగుంటారంట. జెనెటికలీ ప్రూవ్డ్ అది. ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్సో.
So what I'm telling you is this is a probability undachu, unprobability anamata. Okay, Nana? So ikkada, what I'm meant to say that in this particular hypothesis, we have to test in the lab or generalize the reality. Okay, na? So ikkada, whenever you find a generalize the reality ante probability anamata. Suppose, for example, in the classroom, A and section B, say section A and section B, we have 50 students and 50 students in section A, section A, say 50B. Okay, na? Ikkada different heights la untaru, different weights la untaru. Though some months the difference is also there in the date of birth also, right? And why sex also. So if it all I go for the female ante girls school ankondi, I may get only the girls only. If I decide a co-education ankondi, definitely I get the both sexes. That is male and female. Is it clear? The male and female definitely difference ఉంటుంది. The two sections, two male and female, definitely difference in all the parameters, in all the variables anamata. The point. So they're not dependent on each other. They're independent on each other. Okay na? అదనమాట. ఈ వేరియబిలిటీలో కూడా అంటే ఈ వేరియబిలిటీ వాట్ వేరియబిలిటీ బ్లడ్ గ్రూప్ అవును, ఇదొక వేరియబుల్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకేనా? కొందరికి ఈవెన్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో 10th class స్టూడెంట్స్ కూడా డయాబెటిక్ ఉండొచ్చేమో చెప్పలేం. అదే వేరియబుల్ ఇన్ ద బ్లడ్ గ్రూప్. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా మనం చూసుకుంటే ఇటువంటి వాల్యూస్ అంటే వాట్ యు సే వాల్యూస్ అంటే 50 అనమాట. అర్థమవుతుందా? 50 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండిమా, సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఒక ట్రఫ్ వస్తుందని బెల్ షేప్ మీరు చూపించినట్టుగా డిఫరెంట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా తోటి మనం డిఫరెంట్ గా మనం అక్కడ ఏమంటారు బార్ డయాగ్రాము మనకి షేప్ మారుతుంటది అనమాట యాజ్ పర్ ద మీన్ మీడియన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా చెప్పింది? ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ రెడ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ అండ్ ఆల్. సో యూ మైట్ హ్యావ్ బెటర్ ఐడియా. ఇక్కడ హిస్టోగ్రామ్ ఉంటుంది, పొడుగ్గా ఉంటుంది అనమాట. పొడుగు పెడతారు కదా, అదంతా హిస్టోగ్రామ్ అంటారు. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట. మీకు తెలుసుకుంటే బెటర్. పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనమాట. What is parametric test? Are those statistical tests that assume the data approximately follows a normal distribution. The statistical data, ఇక్కడ T టెస్ట్లు, పేర్ టెస్ట్లు, ప్లస్ Z టెస్ట్లు, F టెస్ట్లు, అనోవా, అన్కోవా, మన్కోవా, రకరకాలుగా ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద సబ్జెక్ట్, యాజ్ పర్ ద ప్రాబ్లం, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you're working on the program on computer science. Your background is computer science and you're working on some program. Okay ma? ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే ఇదే తీసుకున్నాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్, యూ వాంట్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? అయితే వేరియబుల్స్ ఇక్కడ నువ్వు ఏం తీసుకోకుండా ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద ఐదర్ సెక్స్ అంటే ద బాయ్స్ గర్ల్స్ అనుకోండి, కో ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ కొనుక్కున్నామా. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఫైండ్ సమ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఏ టెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, అనోవా తీసుకుంటే బాగుంటుందా, అన్కోవా తీసుకుంటే బాగుంటుందా, మొనోవా తీసుకుంటే మోర్ ఈజియర్ ఫర్ మీ to get the result. So that all depends on your interest and depends on your knowledge and which is the better test should be applicable for my data which are collected, how to analyze and all, how to be drawn to the conclusion, how to get inferences can be drawn from this particular, how to get the findings from this particular data collection. ఇదంతా కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ టీ టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉందమ్మా ఇక్కడ. సో వాట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ గ్రూప్స్ అన్నమాట దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సమ్ వే. And fundamentally, used to know difference exists between the means of variables in the process of testing hypothesis. ఇక్కడ ఇదే టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి, గర్ల్స్ స్కూల్ అనుకోండి. ఇక్కడ 10th class అనుకోండి. సో ఫినెస్లీ some similarity ఉంటుంది. I'm not talking about the complexion. Okay, I'm just talking about the height, weight. Okay, na? And again, height, weight తీసుకున్నాను ఇక్కడ. Okay, ma? 10th class A section, B section. 10th class A section, B section, girls. Okay, na? We're not going to the age also. Generally 15, 14 ఉంటారు. 15 వేసుకోండి. Approximately 15.
Okay, ma. They could have A section, B section, 15 age, 10th class students, male, female. Okay, na. ఇక్కడ హైట్ వెయిట్ తీసుకుందాం. నా హైట్ ఇంతే, నాకని పొడుగున్న వాళ్ళు 5'6", 5'4", 5'3". దోత్ 10th class ఇది టాలర్ పెరుగుతారు. సో ది కెనాట్ కంపేర్. సో మై హైట్ ఈస్ ఓన్లీ 5 feet. But the point. So this somehow they have some varieties there, variabilities there, but to some extent they are similar. This is all called t-test. Right? Yeah. And I cannot show you this thing. Depending on the data and the sort of research objectives, there are different types of tests that may be computed, and those are simple t-test, independent t-test, and paid t-test. Depend on your problem. That's test చేసుకోవాలా ఉంటుందన్నమాట. అందుకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను తప్ప నాకు తోచిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో మీకు as per that problem which you have chosen for the project, okay, what is the better test? Which is better in what way the data have been analyzed? Okay, in the hypothetical hypothetical testing how the statistical distribution ela untundi. It all depends on your problem. Okay, yeah, just only to information ma anta kuda no. Okay na, simple test kuda undi ikkada. Okay na, now sorry, simple test will be used to access the difference between actual mean and expected mean of variable. For example, a cricketer is scoring runs consistently in a year. Assume that he has played 99 matches. So far, his average is 60 runs per match. Ikkada simple test antunnadu ikkada. What is telling you? Between he's taken to mean and median. Mean and the actual mean and the expected mean anamata. Okay, person 1 year lo. This is the example is given. Okay, na mean, actual mean, and the expected mean. And this time he scored this much anukondi. Expected enta untundi? Unpredictable kada. He may fail, he may not score at all, he may score more. Right? It all depends on his interest, his liking, his physical accommodation. When you go to Manaki, and again, his team, his boss, if you take so many parameters are there, where you can really score better even in a simple test also. Right? Yeah. So అట్లాగే ఇండిపెండెంట్ టీ టెస్ట్ కొని మీరు చూసుకోండి. ఆ పే టీ టెస్ట్ ఇమేజ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం బట్టి కదా. పే టీ టెస్ట్ ఏది ఏ టెస్ట్ టీ టెస్ట్ అని ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ మీ ప్రాబ్లం బట్టి మీకు డేటా అనాలిసిస్ మీద చేసుకోవచ్చు అనమాట. రైట్? యా. The Z-test of statistics is a statistical procedure that is used to test an alternative hypothesis against a null hypothesis. It is any statistical hypothesis used to determine whether two samples, which means are different when variances are known and the sample is large. Right. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 second. Drinking habits ఉన్నాయన్నమాట. Liquor, maybe still it is a very bad phenomenon, you could say that, right? So there had to be some change in this particular phenomenon. It is affecting the families, affecting the economy, affecting the growth of the family, growth on the children psychologically. For example, these are the parameters you could find out. These are the reasons you can find out in your problem. Right, madam? So in this Z test, how are you going to do this? Will it restrict to the one district in Telangana? All the 30 districts in Telangana? It's a huge project it is. So you find out where you can find more prone to the disease, heart disease or lung disease. So how you will come to know? So I have to find out some questionnaire type of ఒక sample type of తీసుకొని మనం చేస్తే definitely you can come to draw the conclusion that in this family, in this village, these 10 families are affected by the boozer father. Right, ma? So అప్పుడు ఏం చేస్తాం? డెఫినెట్గా 10 in a particular locality. Bhudan Pochampalli, for example. Bhudan Pochampalli district kada adi. Yes. So in Bhudan Pochampalli, you find some villages kuda untai, towns untai, city kuda undi. So you want to put 3 level of this test and all? Right.
ఓకేనా? సో ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, ఎంతమంది మెన్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎంతమంది ఆక్యుపేషన్ ఉన్నారు, ఎంతమంది దే వీవర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా? ఈ ఆ వీవర్స్ కమ్యూనిటీలో ఎంతమంది తాగుతారు, ఎంత ఎంత ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంత యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. Is it 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా యు మే ఫైండ్ సమ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం చూసుకుంటే ఈ పాపులేషన్ అంటే ఆ బుదన్పల్లి పోచంపల్లిలో విలేజ్, తాలూకా అక్కడ 3 లెవెల్ ఉంది కదా, ఆ లెవెల్లో ఆ 3 టైప్ సిస్టమ్ లో కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ ఆ డిఫరెంట్ వేరీడ్ రిజల్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా? ఇక్కడ మెయిన్ పాపులేషన్ ఏముందా, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత ఉందా, అది మనం ఈజీగా కనుక్కోవడానికి ఇజెడ్ టెస్ట్ పని. అంటే బెటర్ హ్యూజ్ పాపులేషన్, బెటర్ టెస్ట్ ఫర్ ద టు హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ అండ్ టు రీచ్ ద మోర్ పీపుల్. ఓకేనా? అండ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫైండింగ్స్ మోర్, టు బెటర్ ఫైండింగ్స్, you can go for this Z test, right? So like F test is statistical used in hypothesis testing in testing to determine whether or not the variances of two population or two samples are equal. So ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద అదే ఆ రెండు పాపులేషన్ ఒకటే లేదా మేబీ సిటీ, మేబీ ద విలేజ్, ద తాలూకా, మేబీ ద భూదాన్ పోచంపల్లి అండ్ నల్గొండ. నల్గొండ ఎందుకు వై ఎమ్ టేకింగ్ నల్గొండ? బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పామ్ ట్రీస్ ఆర్ దేర్ అన్నా కదా. అక్కడ మంచిగా అక్కడ బాగా విస్తారంగా ఉంటది అక్కడ. ఇక్కడ బోధం పోచంపల్లి నాకు తెలియదు, ఐ డోంట్ నో. ఓకేమా? ఇక్కడ కూడా వైన్ షాప్లు ఉండొచ్చేమో, చెప్పలేము. ఐ డోంట్ నో. రిచ్ ఉండొచ్చు కంపేర్ టు ద నల్గొండ. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద ఎకనామికల్ స్టేటస్ అమ్మా, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే వాట్ ద కంపారిజన్ కెన్ బి డన్ ఇన్ నల్గొండ, బుధాన్ పోచంపల్లి, విల్ కమ్ టు నో. రైట్ మా? సో ఇక్కడ వేరియన్స్ ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకోవాలా, అనాలిసిస్ వేరియన్స్ ఎటువంటి వేరియన్స్ తీసుకుంటా, అనోవా తీసుకుందాం, అనోవా తీసుకుందామా, అనుకోవా తీసుకోవాలా, మల్టిపుల్ అనాలిసిస్ వేరియన్స్. మల్టిపుల్ అనాలిసిస్ వేరియన్స్ అంటే మూడు మల్టిపుల్ అనమాట. వాట్ ద పాయింట్? ఇట్లా ఇప్పుడు నల్గొండ పోచంపల్లి అన్నది కదా, ఇందాక అన్నాం కదా, మల్టిపుల్ వేరియన్స్ అనమాట. ఇంత ఏజ్ వాళ్ళకి ఇది, ఇంత ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళకి, ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి, ఎడ్యుకేటెడ్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఎంప్లాయిడ్, అన్ఎంప్లాయిడ్. ఓకేమా? ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీయా, లేకపోతే జమీందారీ కమ్యూనిటీయా, ఇట్లా రకరకాలుగా. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా మనం తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ వీ కెన్ గో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ టెస్ట్ అనమాట. అట్లా చెప్తున్నాను. ఓకేనా? రైట్. So non-parametric tests are used as an alternative to parametric tests such as a t-test. వీటివన్నిటి కూడా non-parametric test మనం వెళ్ళొచ్చు అంటున్నాడు. తర్వాత ఇక్కడ what is chi-square, what is R-test, Friedman, Mann-Whitney test, they can come to know. Okay. So what is chi-square test? And chi-square is widely used in non-parametric test designed to access the association between the variables, and it can be used in two ways. Different variables చెప్పాను కదా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటి, what are the variables you can find out? For example, if you go to the shop, you can find different cool drinks అనమాట. Coca-Cola, Sprint, ఓకేనా, and maybe the coconut water, maybe the buttermilk. ఈ 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేమా? సో జనరలీ డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్, if you want to do summers, you want to do a case study or maybe hypothetical study, and you want to do in a particular locality. Okay, na summers lo. So what do? You search for the shops which have the cool drinks. And again, in the cool drinks also, different types are also there. అప్పుడే కదా we can come to know what are the cool drinks are available, what types of cool drinks are available. Is it along that shop? Even if coconut water కూడా దొరుకుతుందా, even in that shop also you find the buttermilk also. Got a point? So when you visit such shops, you can find out this matter, right? So in that way, we can find different variables can be find out in your
case study, in your study and research study. So here, the second is chi-square goodness of F. It is used to determine whether a variable is likely to come from a specified distribution or not. It is often used to evaluate whether sample data is representative of the full population. Right now. ఇక్కడ ఇఫ్ chi-square టెస్ట్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకేమా ఇక్కడ the frequency of each category for one nominal variable is compared to the across the categories of the second nominal variable. అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాప్ లో వెళ్ళి ఇన్ని కనుక్కున్నాము శాంపుల్ గా టెస్ట్ కెన్ వి కమ్ టు ద డ్రా ద కన్క్లూషన్ దట్ ఇక్కడ ఏ షాపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ షాప్ లో ఏం దొరుకుతుందో అన్ని సమ్మ షాప్ లో అక్కడ అది ఏమంటారు కూల్ డ్రింక్ షాప్ లో అవే ఉంటాయి మనం కెన్ యూ డ్రా ద కన్క్లూషన్ నో అన్లెస్ యూ గో దేర్ unless you find that, they can definitely find that the nominal value will be different than the second nominal value. అర్థమవుతుందా వేరియబుల్స్ అన్నమాట సారీ వేరియబుల్స్ ఒక నామినల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే సెకండ్ వేరియబుల్ గా వేరే ఉండొచ్చు ఆ షాప్ లో కూడా వేరే ఉండొచ్చు అట్లా ఒక 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 10 షాప్స్ లో డిఫరెంట్లీ యూ ఫైండ్ ద డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ డ్రింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓకేనా ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఓకేనా different rate I don't know maybe if it also supplier లేదనుకోండమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా సప్లయర్ లేదనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ లేదనుకోండి డెఫినెట్లీ హిల్ ఇంక్రీజ్ మోర్ 5 రూపీస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాడు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు ఇది అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు రైల్వే స్టేషన్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ట్రైన్ అనుకోండి రైల్ నీల్ కాస్ట్ ఓన్లీ 10 రూపీస్ ఓకేనా అదే కిల్లే కాస్ట్ అబౌట్ if it's not at the railway station వాడు ఎవడో బయట వచ్చి అమ్ముతున్నాడు అనుకోమా డెఫినెట్లీ చార్జ్ 5 రూపీస్ మోర్ అది మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు 20 రూపీస్ 10 రూపీస్ వీ హ్యావ్ టు షెల్ అవుట్ ద మనీ because we want to drink the water we quench the thirst and all we go for the money we try to spend more money is it clear that way అన్నమాట సో ఇక్కడ కూడా అంతే the variables the second the nominal variable from one to many may different అన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే we can find out the full population అన్నమాట what population the shops which are available in that particular city or a town or anything okay na we can know the population one is it and the unit అన్నమాట right yeah right. So Mann-Whitney U-test is a non-parametric version of the independent samples t-test. The test primarily deals with 2 independent samples that contain ordinal data. ఇవన్నీ షార్ట్ ఇచ్చి పడేశారు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎట్లాగా మొత్తం షార్ట్ ఇచ్చి పడేస్తారు జస్ట్ 2 లైన్స్ ఇంత పెద్ద U-test కి రైట్ మా సో ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి మరి రైట్ యా అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ జనరలీ ఇట్స్ Mann-Whitney U-test అనుకోమా విల్కాక్సన్ సైన్డ్ ర్యాంక్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్లీ ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఇది ఓకేనా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మేబీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా వాటికి ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఇది ఐ జస్ట్ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో వాట్ ఇస్ దట్ మా one second please 1 second so for example ఎట్లా చెప్పాను డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోండి అమ్మా వాట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోండి అమ్మా బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హిమాలయ పబ్లిషర్స్ అనుకోండి ఓకేనా సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద హిమాలయ పబ్లిషర్స్ అనమాట వాట్ ది పబ్లిషర్స్ విల్ డూ దే కలెక్ట్ ద హిమాలయ పబ్లికేషన్స్ ఓకేనా దే పబ్లిషర్స్ big authors books
as well as the other authors' books also. Okay, now on different subjects. For example, now I want to take up my problem, exclusively management-oriented books and Himalaya publishers, management-oriented books. Okay, now, and exclusively the financial management, లేకపోతే ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకేనా ఇటువంటి బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా. సో వాట్ వి డూ జనరలీ how you get the books availability in that particular shop and all. So Himalaya publication, Himalaya. So we go to different Himalaya shops in Hyderabad. You can find plenty of Himalaya books are there. What is that? Shops are there. Yes or no? So here, so how you get that? So to visit them, you ask them to take out the category, okay na, and check it out the category and all, books category. Yeah, ఉంటుంది కదా. So you can find out, you hardly find some books available. Though in the category, listed category, the books are listed, but not in the shop and all. ఆ లొకాలిటీలో ఆ బుక్ దొరకపోవచ్చు. What you do? You go for the Jubilee Hills, or you go for the Begumpet, or you go for the, compared to the Malkajgiri, or compared to the, maybe, what is it, ma? Barkas, right, ma? You may find in the Nampalli Himalaya, maybe in the Khartabad Himalaya bookshop, and you may find the Secunderabad Himalaya, you may find the Jubilee Hills Himalaya books are there. So you have to find for that, you have to find how many shops are there in Hyderabad, 10 cities. Maybe 200, 150 branches are there. అర్థమవుతుందా? దట్ అనమాట. సో ఇక్కడ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇస్ దట్ టు ఇండిపెండెంట్ శాంపుల్ తీసుకొని కంటైన్ ఆర్డినల్ డేటా తీసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ ద మ్యాన్ విట్నీ యూ టెస్ట్ ఇస్ దాట్ కి ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఈ ప్రైమరీ డేటా తీసుకుంటాం కదా. తీసుకున్న తర్వాత యూ కమ్ టు డ్రా ద కన్క్లూషన్ దట్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హిమాలయ, ఓకేనా, ఇన్ ద లొకాలిటీస్. Who are my purchasers? Generally the professors, research scholars, who suggested by the research, the supervisor. How the supervisor will know? The supervisor also a supervisor for others. Okay, na? And who was working on such topics and all. Okay, na? And again, so then only can suggest these topics to his scholars. So he may even suggest you to go such shop and purchase a book. So you have more demand, but not the lesser demand in the other shops, though the same publisher. Is it clear to you? That way. So ikkada oka chinna example cheptunnanu. So now Wilcoxon signed rank test is a non-parametric counterpart. The paid samples t-test. The test compared to dependent samples with ordinal data. Okay, ma? Even I had to check it out, ma. I'm not so sure about this because epudo chadukunnanu. Maybe next week I'll explain to you these topics. Okay, na, if it's possible. I have to explain this. I don't know because how far it is really meant for you, but we should do this also. Very good topics also. Test are there. Ivanni kuda bauntundi. Okay, next week cheptanu. I'm so sorry I could not read it. I'll just get back to next week. And please remember this, okay, na? Right. Mala nenu tappu chepte bagodu mala. It's not good. I'm not confident. Next week I'll definitely teach you, okay? Okay, madam. Thank you, madam. Research ethics anamata. We'll go to research ethics. ఇంకేమున్నాయి ఇంకా మనకి ఇంకేమున్నాయి? చాలా ఉంది కదా అమ్మా. ఇంకా అమ్మా అబ్బో చాలా ఉన్నాయి కదా. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ అబ్బా. రైట్, విల్ గో ఫర్ రిసర్చ్ ఎథిక్స్ అమ్మా. అయిపోవాలి. హలో, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? somebody is talking. Okay, anyway. Now, because research ethics, generally when you think about research ethics, we had to follow some ethics and all. Each and every researcher has to follow because his heart should speak to his mind. What have been decided by the mind, by the research questions, should or the objectives, okay,
has its own methodology, has its own conclusion, has its own findings. Yes or no? To do all this process, he should follow some ethics at all, definitely. For example, Amma, if the lab also, experimental research and Kundama, we go to the lab, we do some research on rabbit also, rat, so, insects, but in outside, when you go to the field, you cannot take the injection and give to that young lady suffering some, oh no, I want to trial on you on vaccine. No, that is maybe related to their cervical cancer vaccine, and you cannot do that. You don't have a right to do that. Okay, now. So for that, we need to have a proof. You are authenticated. You have to be a medical practitioner, and also you're a registered practitioner. Okay, even got the point. So even real also in research also, we have our own ethics should be followed. Okay, now. So now, right. So even related to the what is that? Covaxin, Covaxin, inkementadi? Covaxin. Covishield. Okay, now the Covishield Covaxin is so simple to give, to inject to the people, the common people of India. I mean, we also could export to different developed countries and all. No, because it's proved in the lab. But actually, it's a long process actually. 2 years padtunannaru. But still, we could do that because in a small time, we could produce so many vaccines. Thousands, millions of vaccines have been produced by us because we had to reach the public and all. And I think if at all you cross-check the public, some could not even go through the vaccine also. I know one madam. She did not go for the vaccine at all. But she is healthy. But as per my knowledge goes, I don't know. Okay, now. So when it is made mandatory, and even recent death cases related heart disease also, adi kuda kon relate ayniyata. Those not taken the vaccine Covishield leni vallu kuda affect ayyarani kuda theory vastundi. So we cannot come to a conclusion. How to draw the conclusion? What ethics been followed? What ethical issues been tackled? Right. So this has to be even carried out by the researcher in his research. It's very, very crucial, very important. Right? Yeah. So generally, a research is a systematic endeavor of a researcher of any to reach his goals and objectives. Okay, now, and to advocate the knowledge and share his testing thing and all. And again, you want to promote it, and again, progress related to your research, right, ma? So generally, every researcher responsibility ఉంటుంది ఏంటంటే I should do my best and give the responsibility. That's my responsibility, is that do the best, and which is very good for the society. That's a very basic thing, right, ma? Ethos ఉంటుంది అన్నమాట. Ethos లో ఎట్లాగమ్మా, we know the character because that ethics alone shows your character. అందుకే కదా we have go for the plagiarism. అందుకే కదా we go for the all that levels of checking will be there. Fact checking ఎందుకున్నా ఇప్పుడు అంతా fact news ఎందుకు వస్తుంది? Why you go for the disinformation, misinformation? ఓకేనా? ఉన్నాయి కదా. So why we are going for such and all? Why fact checking is there undertaken? Why the quest is going on? When you think about online, when you think about the website, when you think about different banking functioning operations, so many changes have come up related to even the digital usage, right? After digital has come up into the life, there's no guarantee that my money will remain in my bank if at all somebody lead my password and all, right? అందుకే కదా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడప్పుడు కొన్ని. ఎవరో I could see one in the newspaper that she could lose some lakhs of rupees. అర్థమవుతుందా? Because she's not aware. She don't know how to operate. She lost it. Some lakhs of rupees disappear from her account and all. How is possible?
So somebody might have seen, maybe within the office, there's no such thing and all. I think recently in the railway station, I think one lady was carrying some, what is that? Uh, diamond necklace or some 80 lakhs something around. Okay, na? I think Hyderabad jarigindi idi. So a man was taken away, her bag and just disappeared. The police are hunting, no idea. What has really gone through? No, draw the conclusion, no idea. ఏమైనా జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఏమైనా థిక్స్ ప్రతిదానికి థిక్స్ ఉండాలా. We had to go according to ethics only, right? Right. So even research, we had to follow. So why we had to go for restriction? According to Social Research Association, protect privacy of research participants, ensure research is a high quality. Ante kada, if at all suppose you want to go for you want to work on in a hospital, you want to meet the patients, okay ma, and you want to find out the cancer patients in a hospital, in NIMS hospital, okay ma. So why they tell you that I am suffering with cervical cancer, I'm suffering with throat cancer, I'm suffering with some colonial cancer? Why they tell you? Those are privacy. So with all that they'll divulge to you or maybe told you something, so don't take their name, the locality, the picture, the image. That is a taboo for the ethics in research, right? Yeah. Andike goda recording, andike that's what we always say, that recording not allowed, no picture being allowed. When you the prior permission only, written permission kuda you have to take that. Otherwise, no. Quality, high quality undalama all the time. Reassure funders and say that reputation should be maintained of the sector. Wherever your institution, whether which other university or which other office are working, see that you always keep ahead your reputation of the sector, of the organization, right? Yeah, that's very important. Ethical issues వస్తుంటాయి, చాలా వస్తుంటాయి, especially in the scientific field, in life sciences, even including the social sciences. ఓకేనా? సో సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అనుకున్నాం, వితౌట్ ద పర్మిషన్, ప్రయర్ పర్మిషన్ యూ కెన్ నాట్ పిక్చర్ ఏమైనా తీసుకోకూడదు చెప్పాను కదా. దిస్ ఆల్ వెరీ మినిమల్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దాట్, రైట్? యా. రిజెక్షన్ అవ్వచ్చు మనకి. సో రిజెక్షన్ డజంట్ మీన్ దట్ యూర్ నాట్ అలౌడ్ కాదు. యూ కెన్ విజిట్ నెక్స్ట్ టైం. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇట్. ఇంటర్వ్యూ కానీ క్వశ్చనరీ రిక్వెస్ట్, అబ్జర్వేషన్, ఇవన్నీ కూడా we had to take the permission, we had to take the difficult task. It's not a simple task. Observation, interview, so a questionnaire, one is simple task kadama, difficult task idi, but we had to do as per your design, as per problem, as per research question, methodology you had to adopt and all. Okay na? Illu naru. Okay, we cannot do that. For example, if you go to the Indo-American Cancer Research Center, what is the kadamna Punjab go to the grundi kada. You find a lot of people come from Bengal, West Bengal, some Bihar, some places and all. Not Bihar, West Bengal, Orissa, Anamata. So, we could find such people, they are all mostly affected with some disease, gallbladder undadu, lapate T-cells ustadi, maybe the lungs panjedu, kidney panjedu. Because of the high protein rich food anamata. They take a lot of fish kada, fish plus rice, potato, and the staple food, those are the staple food for them. But if you excess meat, it's not good kada. Adi easily available, the staple food వాళ్ళకది లక్ష్మి అంటారు. మీన్ అంటే చేపని కదా. So I mean to say, that's an example. Don't take it to heart anything. Okay na? So this I'm telling you. So we can take so many examples to come up. So that's what I'm telling. If you go to hospital, very careful. వెళ్ళనిచ్చినా కానీ ప్రూఫ్ ఉండాలి మనకి. రీసెర్చ్ స్కాలర్కి వెళ్తున్నాను అంటే ఆథెంటికేషన్ ఉండాలి మన దగ్గర. ఆ లిమిటేషన్ ఉండాలి. టు ఫాలో ద ఎథిక్స్ అనమాట. అక్కడ కూడా లిమిటే వెళ్ళాలి. యూ కెనాట్ క్రాస్ ద లిమిట్. అలౌడ్ అంటే అలౌడ్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఓన్లీ, నాట్ బియాండ్ దట్. అర్థమైందా? సో ఇట్ మెంట్ ఫర్ ఆల్, ఇన్ ఆల్ ద వే. ఈ నాట్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ సంథింగ్. అర్థమవుతుందా? యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాజ్ పర్ ద రిసర్చ్ ప్రపోజల్. ఓకేనా? అది your research proposal is there, you find out the research problem. ఓకేనా? Now you got designation, design చేసాము. I want to go with the methodology,
I want to find the findings అనమాట. అంతేగాని you're not finding any investigative journalism, sir. ఓకేనా? In any, especially in hospitals, in jails, right? Yeah, in jails also, privacy very important, ma. In women's college, in women's society, అట్లా కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా. You're restricted. Mental hospital, you're restricted. NIMH, National Institute of Mental Handicap, you're restricted. You're not allowed. Especially in government services, you're not allowed. CID, not allowed. Right, ma? CBI, not allowed. Some governor, you can go inside? No, restricted. So your restrictions areas are not allowed unless you have the proof, unless you have the authentic data. Okay, na? Can anybody go to the parliament and sit in the parliament or Lok Sabha, Rajya Sabha? No. Can anybody go and sit in the assembly and sit there and can listen to the speaker hearings and all? No, you're not allowed. You have got the accreditation card. The same way, even for the ethics, what is there? That is some no, we need to have authentic identification to do your research also, right? So idantha manam guidelines choosukoni vellali ethics anta undaniki. Okay, follow each and everything. So for that, each and every even research commission was also there. So even every state has, every country has its own research ethics and matter. Suppose you may think that okay, fine, I've been to America, I can do research on a particular topic. Okay, denying the ethical procedure in the American country, you cannot. They have their own ethics, they have their own policy, they have their own guidelines. You have to follow, strictly adhere to that. Then only you're allowed to undertake the research. This principal research ethics ఉన్న research, respect for persons, beneficence, justice, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ప్రతి ఒక్కరికి జస్టిస్ చేయాలి. ఎథికల్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాన్సిక్వెన్షియలిజం, నాన్ కాన్సిక్వెన్షియలిజం. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? వాట్ హెవ్ బీన్ డన్, రిసర్చ్డ్, ఓకేనా? ఫైండింగ్స్, వాట్ హెవ్ బీన్ సొసైటల్ బెనిఫిటా లేదా, హ్యూమన్ బెనిఫిటా లేదా, ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ద ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయడానికి పనికి వస్తుందా? కాన్సిక్వెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది on your research? That is want to do. This all relate to the ethics only, ma. Right? Yeah. Dimensions of research ethics అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ కాన్సెంట్. ఇప్పుడు ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ రిసర్చ్ ఎథిక్స్? ఇన్ఫార్మ్డ్ కాన్సెంట్. బికాస్ యూ వాంట్ టు టేక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఇంటర్వ్యూ డైరెక్టర్ or the doctor. You have to inform the interviewee. Okay, na? A consent undala, informed consent as per the guidelines. Suppose, during COVID time, during some, and then, nobody was allowed to get into Gandhi Hospital. You're aware of? Some kilometers are away. You're not allowed. Right, ma? So, those care to go inside. And the doctors were restricted. Only the duty doctor were allowed, and with some sisters, not beyond that. Right, ma? Adi. సో ఇట్లా చూసుకుంటే మనకి చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్. ఇన్ఫార్మ్ కాన్సెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్. దట్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎథిక్స్ ఓన్లీ. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. Anonymity, confidential. Suppose you spoke to one of the patient, and in Apollo Hospital, for example, okay, na, you very friendly, you talk to her, you become very friendly, be friendly with the person, with the mother and all. And mother was very innocent. Even she was discussing, because she believed you, she followed you, and she may disclose something related to her daughter or son and all. Obviously, you cannot disclose the name or the place or anything. No. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. ఇదంతా కూడా ఎథిక్స్ ఏనమ్మా. రైట్? అందుకే కదా రిపోర్టర్స్, జర్నలిస్ట్ విల్ నెవర్ బిలీవ్ ఎనీ జర్నలిస్ట్, ఎనీబడి, ఎస్పెషలీ like any army man, like any defense or any raw person or anything. No, we won't believe anybody. Journalist, the real journalist, never believe anybody except his followers, his fellow people. That's all. Right, ma?
Objectivity in research, what is objective means? Willingness and ability to examine the facts or evidence disproportionately. Bilkul, very, very important. So willingness and ability undala. What is my willingness and ability? I need to have some quality kada. I have my objectivity. I am objective. What is objectivity? My willingness and undala. I am very ready to do that. Stick to the guidelines. Stick to the. I have my own ethics and all. Right, I don't have any prejudice, no personal intention, no personal prejudice. Okay, na personal preferences, so prejudice unte మనం ఏం చేయగలుగుతాం చెప్పండి? We cannot approach anybody. Okay, we cannot. No attitude should be shown. No preferences, no personal preferences, no attitudes, no prejudice. No, we cannot do that. If you have such a unethical quality in you, then you cannot proceed in your research. I'm telling you. You cannot become a phenomenon in research findings. Is it clear? That's very important. You have to stick to the rules. You have to maybe commit to yourself because you're working, you're doing a research under some boss, your supervisor. The supervisor will come to know many things. You may not know, but supervisor will come to know many things different because he has different ways to find out on you, about you. If you do some mirror, he'll come to know. Don't think that. Okay, na? Adi. The wet call. Right, Amma. Then I see you next week. I don't know how far I'm going to complete this. This 101 page right now. I may complete by next week, inshallah. I will finish the fast. Okay, na? Right. Ante inka ante irojki ide class. I may draw the conclusion. Research report writing undi అయిపోతుందిలే next week అలా. Okay then, see you then. Thank you so much. Is it till 5:30? అయిపోయింది కదా? Oh. Yeah. I'm sorry. 6 madam, half an hour extra. చెప్పుకుంటా పో. Right, Amma. మాకు ఇంపార్టెంట్ మేడం. Thank you, madam. Thank you. Right. Thank you so much.